saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ino ni mutongo itivingwa ati ya mukamba matuku miongo itatu na mwenye wambe mwaka ni wangilili miongo itatu ni tawa Steven MUEMA kalivunde ni wakilungu cha amuka tunangelele Mauvoo tutabi malangoni bechao na tuinenania na indi na unene na itoko sala mitandao ni amekumu kanili itatu kende mwitano wambie na Ndeto TV na tuambisi na Mauvoo makoneti utativa Kenya itini wandongo ya Azimio Raila Odinga kwe iyo kuwetakana maobiza manza marusa kwani na mevaka ivindane yu wafula Chebukati Abdi Gulie na Boya Molu ni mamudhoke ye kwake ivindane ya usakwani na ena ukuse yu musumbe Dr. William Ruto ni wabudhe isendeto isu mukulia Odinga niki ukuwata ki utanengane ukusi umbe wa koti wa Supreme mdini wa kwani ilazimio ya dhakiti kotini kulena na mausungio maa kivila cha usumbe ainani ya kauntini ya Mombasa. Ruto ni wa mwenda Odinga ayake kumanozi ya NND na miatianio na ayati ya Mauvoo na Meyao. Angelina Museno kutueleze. Ainena kavindani kalawa vingwe komano ya chumwa kimoya ngwatani atoisia mama kwani ma NND ilembetani ya Afrika va kauntini ya Mombasa. President William Ruto ni wawe atakana serikali yake ndiye vete mevea akimia vandi ya Kenya kumekuwa tambau vala kuwatakana we atoisia serikali yake kwa umelu. We have not asked the Director of Public Prosecution's Office to do any favor for us in return for funding their office. It is their right to discharge their mandate as an office, that a mandate given to them by the Constitution of Kenya. And we have no trade-offs, and we will have none. We want them to discharge their responsibility. We will do ours, and we must be founded on a firm, strong foundation of the rule of law. Ruto ni wone kaivuthisia vanene onani wa mutongo wa ngwatani wa Azimio oka Raila Odinga kwe muthenyani wa iyo waka na maofisa manza ya nyuvani na mevaka IBC ni matoisi okenga ngindini wa nyuvani muvitu vala Ruto wa mwenda Raila athikie kumaile sia NND kila maofisa manza ma ati ite musi kwake kavindani kausa kuwani. He is telling this story 5 months after the act. And he is volunteering this information laced with insinuations that the officials had gone there for something he has not disclosed. It begs the question, if it is true, what were these officials doing in your house at your invitation? Being a candidate, how did you end up inviting officials of an independent body to your house? Niwa mwanda Raila aeke utinda aimanya masi ya NND kwa uneni wake vala Ruto kuwetakana aileta idho ati enzi yasi ya kimia indi tiku vudhisi ya serikali yake vala kuwetakana uneni wa Raila uiviki ya kutumba ata thukuma NND kana kumutunga etina. It also begs the question, you had an opportunity to bring up this evidence of alleged bribery before 7 judges of the Supreme Court. You did not. You have instead chosen to take this big announcement to a political rally. I can see that the job of a prosecutor is really difficult if you have to deal with such. Ingine watakana visi wake uvikia kulikilila mevia ya kimia utovisi wa motoisi wa makwani mamwene ndi vandi ya Kenya vala kuwatakana nukumane nga viso ya kudhuku mamwene ndi undu vailite uneni ula kwa tamba uni minisa munene musali ya Mudavadi ayenda motoisi wa makwani mamwene ndi vandi ya Kenya kudhuku mana kuikidhia kana ene ndi ni makwata aki. I want to encourage you that you have an opportunity as a prosecutor to make history, to build an institution that can transcend your own term in office by not succumbing to impunity, by not kowtowing
to political convenience, but standing up for the institution that you represent and ensuring that prosecutions are independent in word and in deed. That the rule of law is absolutely critical for a country to function effectively and for the region to function effectively. Kama na ilani ya chuma kimo ya tetavamo atoisi ya makwani ma NND kumandi miongo ina na ile mbetani ya Afrika. Vala mutoisi ya makwani ama mwenende vandi ya Kenya Nurdin Haj. Ukuelesa kanani makutea desi ya vanane ile mbetayi kuthi wanangwata ni unakukitana na umamai na ungendili ndini wa mevakam. This conference affords us with the opportunity to engage, deliberate network and share experiences and best practices towards the development of efficient and effective strategies in tackling transnational organized crimes. As we are all aware, globalization and advancement in technology continue to foster growth and development across the world. However, this growth is also being exploited by criminal entities to advance their nefarious activities, hindering the achievement of our aspiration as exposed in the Africa Union Agenda 2063 of a peaceful and secure continent. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nemuvya Angelina muthenya umwe na ngwata ni azimio wa Kenya kutoa isia umbano wa wanda kiwanza ni cha Jacaranda musini wa Ilovi kumusukumia Dr. William Ruto na serikali yake kuibetanga ofisini yukulio ni ati kana Ruto na serikali yake ya Kenya kwanza nimekuomesi ya musukumo wa kioteti ulo umanite na ngaliko ya ulei na indi Benjamin Mwaka nugutoa lisengeweno kwa uliku. Kau wa Raila Odinga wa kulea na usumbi wa President William Ruto savali withwa WINAKE chakusia matunda meva musuku mwatao kula ni betu hitino ngwatanio ya kiutati ya nasa hivi ndani kulia kuikonya na kula siya musiokeo wa siye ngedhi nguma ya handshake. Ati onaondie Raila yaonekana kuidhwa havenduie ikina. Wewe tunataka kukubali kwamba ulishindwa kwa uchaguzi. Toka katika ikulu. Baba aingie huku ndani. Kwa kilungu kinene kampeni sio sumbi wa President William Ruto inatwekwe ni maumo ni vadhukanyo ilasi ya yumilie katika tuwanke na President unenukie Uhuru Kenyatta serikali ni betu kumano na ngedhi ya handshake. Ni somo ya kudhocha kaliko lei serikali ni betu hilangi na tumia President William Ruto amuta vya Raila Odinga olwe ni maunduma unenanyo wa handshake. Akae huko afanye kazi ya oversight, atukosoe pahali atuende vizuri, lakini mambo ya handshake rais usikubali. Hii hawapati. Hii ni ya wananchi wa taifa letu la Kenya na ni ya vijana wa taifa letu la Kenya. Here there is nothing for selfish people. Ateti maazimio benda atimo matuike kiyocho chakana kula sione siya ngeiwe. Na kana makani wa hello kunikeli humanoke kwa mitambo ni ukunivya kule ya IBC yani servers. Na kana kune yangu mutia wa kitayo usumbinu wa Ruto azimio ni tangasi ya kudhioka ndenima kumbanya vina wa ate imono kana kusukuma President la Ruto ololo siengo yake na kwedu kisia maunungu nisio mo. Tunaambia mwa Ruto wewe hujui sisi. Wanauliza bwana Nyayo. Kazi ya kuendesha Kenya itasonga mbele, wale wakipenda wasipende, kwa sababu Kenya si yao, Kenya ni yetu sisi zote. Umbanoni wayo Jacaranda azimio ni wetie kwa oyu ndine yani kire vanene misingi ni ya kiuteti na vayingwanzio na imwe President la Ruto wisa kuende ya na wia hota kawaida ate kudenga mwano tonekanu wa unenanya. Serikali ya Kenya kwanza hiviro yuweto maundeni ta ama ndongo isio lei medhite maito mwatanzemwe ya kudhunja mwama unenanya ta handshake ya Muthemba. Nani hawezi kuona kwamba nchi hii tayari imegawanyika? Nani kipofu Kenya hii? Hakuna mwananchi wa Kenya wa upinzani na hakuna Mkenya alifanya makosa kupiga kura upande alipiga kura. Ile Wakenya wamefanya, wametugawanyia kazi.
Wakasema nyinyi mtaendesha serikali na wale wengine watafanya mambo ya oversight. Natazie mwe ya kulunga uchechu wa olei President William Ruto nukulete mbunge hikalile kuvituki vya kusewa kwa ofisi munene wa ndongo isia olei na ula uwedhwa huiva dho ilovia sia silikali kuuton vya kulunga silikali kimi yao. President William Ruto nuwete chakana ndeizo hotelemwa kana kululu utekwa ni atachi molei onlo siangoya kana kudhocha handshake na dengi uo one wa mikutano ye olei na uiva ni President Ruto evitangi usumbeni kana ni ngwatanio ya udhukumi ikumandwa kana ni chaucho. But I want to assure them that you can demonstrate on Monday. On Tuesday you can go back to the demonstrations. You can picket on Wednesday. You can boycott on a Thursday. You can go back to maandamano on a Friday. But I want to give you the bad news. The person you are dealing with, the President of the Republic of Kenya, huyo hawezi tishwa na maandamano. Tilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamu sinilovi nyanita wa Benjamin na mwaka. Tusonga na mbele serikali ne kwithwa imosi ya matambio momu makimeo enendela me kwithwa mayitandithia kana maikone otandithia ne wa mabuku ma serikali na muno ma junior secondary school one kwena na ulao kwati tamana ya kampuni ne wa serikali wa utumbithia wa mabuku literature bureau Kenya Literature Bureau Francis Mutonga ulawana na kabindane kala ukoseiye kona kwa mavuku kwa amanyua ma grade 7 skulu ni Kipathokanio county na Masako na ke mwalimu monene skulu ni wa Machakos Primary Richard Kitheka ne umbolile kana ne maminete kwike mawalanio makuya na kutoa ise kisomo cha junior secondary school. Daniel Mongalano kutueleza. Visau unene kuma muveani wa utumbithia wa mavuku na kwega ukunekeli wa Kenya Literature Bureau na nene ava skulu ni wa Machakos Primary ni wale sekana silikali ni yovete kavio kuli kwa mavuku kwa manegwa alame ulika grade 7 kana junior secondary ingi daunya ukanyo kwa alimu na sei kuvata na metuo ya kudhose mavuku wasu. These books are funded by the government of Kenya. They are written not for sale, and specifically they are not for sale, so that anyone who is caught selling the books, of course the criminal justice system will kick in. So they are for public schools, and we also have the open market ones that we are selling to bookshops. So these are to equip the grade 7 CBC students to ensure that the junior secondary school kicks off and is implemented as per the plan of the government. Na kimwalimu munene skulu ni Richard Kitheka ndalisekana kuvika kwa mavukua ni uvuchoko indi aende ana kule silikali kuende ana vathilovia cia kwa kana kwa ilila sila amani wasume kwitha maisomea Maetwe mavuku mani ciana ila cievo ila ina grade 6 ciana maneli na 3 na 1 na indi tuacia mabugu alangi mekwende yanakuka itwende yana omarisi mundu azuma yetu ni masomo ele to expect masomo alangi ni mekwetwe na ende ilasi latu inasyo no ila inasomea ni grade 7 na nengi ni kwenda kusobangwa uteka kwata mbesa with hata so bila sisuna sa ati so bya lam kwa usilikale ende ile likanekana ilasi latu inasyo ni enda renovation na ende ona tuithi tukabika grade 9 school negwetho yenda ilasi ingenzao mundu wa cost ilasi lainge sioketa numo wa school ni wa Machakos Primary. My name is Wilfred Mutua, the parent representative of the primary unit since the inception of the CBC, and I'm so happy today for the government having taken initiative to give us a priority in terms of executing the CBC program, where as parents we've really been in darkness in terms of the execution of CBC, but today it's a new dawn for our school, it's a new dawn for our children, because we are seeing the commencement of the new system, which is the junior secondary level. We want to say thank you to the government for having stood with us
even at a time when we felt low as parents, the government has come in handy for us. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kumuva skulu ni wa Machakos Primary, ulai kauntini ya Masako. Tusonga na mbele kavindani kaisi saya wosa ni wa manyiwa makilasi cha grade 7 ungua mutalatala mwa kisomo CBC ya MBCM skulu ni kibadhukanyo alama na ingiwelengelea kukwata mbao kisomo cha junior secondary school MUEMA asiyei nimekwenda silikali kusalamubani wa kisomo kweke kithito kuwekethia kana walani wa kisomo wa CBC ni waila MUEMA asiyei kuma sub-county ni ya Makindu county ni ya Makueni ni mawata walanio ta mabuku makilasi kicha grade 7 na ilasi lengi siembe ta utanamba kuyania pala matata kukosa mabuku ni waanduka kibadhukanyo siya kuwa mabuku na yu Kennedy no kutualisi. Ni skulu wa musingi wa Miangeni International Academy ulawe sub-county ya Makindu ni county ya Makueni. Itina wa mili ya kwitha memisi na maniwa mwalama na mini class cha grade 6. Sasa imevika skulu ni una skulu ni ningi kifadhokanyo ile na nengiwe lengelea wa kukumbatilia kisomo cha junior secondary. Kumandhia maniwa ama skulu lame usomea kwa ila cha grade 7. Hamama sima isa kwa kudhamia maniwa mwa kuma skulu ni lama na asomea kudhi skulu ningi si kifadhokanyo. Yes, so niliende nesa tukwatite namba nene ya siana ila ina grade 6 siana miongweleo juni bikita skulu tukwatite siana 10 kuma skulu kibadhukanyo ila siukite transfers Muthanane uambe wa kukumbatelia maniwa au yokanyana kio kingi kumakula kuya siku kwenye kumba nyamaniwa mo chambe kima vukumako kwa tambo kisomo kicha junior secondary kukosa kananduka ni kifadhokanyo siya kuwa mavuku isione kifadhokanyo siya sub-county A na sub-county ingi si kifadhokanyo. Transition isu ya kuma junior secondary to primary to junior secondary ni a bit challenging to us parents. With their nima change it a uniform, and the uniform is very expensive. Ma change it a textbooks or the bookshop. You don't get all textbooks. With okay, there we quite textbooks ile na mwana enda textbooks on there ukita be challenge. Wa tumana lobby the same is happening to the parents over there. Na it's a bit expensive, it's a bit challenging. And at some point ni very expensive. Uneni uwa si uko tamboni alimu wanene matonguweni uwa Miangeni International Academy Desderius Makau asima endekithia kuvetangiwa muyo ukwa kwenda silikali kunenga na mavuku kulakwe maskulu. E-learning areas tena sio lakini mabuku ndini wa bookshops mayo kwatekana ase imena challenge kinene kuondwa kukwata mabuku kusoma alimu mebo siana si skulu lakini mabuku meibo tekulia silikali ya itu itonye kweka na mituki asima tonye kwetha matonya kukwata mabuku na siana situ itonya na kusoma na if it's possible maka provide ya school textbooks and learning materials with the twina in such expense mabuku asuni very expensive kwa kuja government and the education system might provide ya say textbooks to the school. Kukonya unu wa mutalatala uwa kisomo wa CBC asiyama endekithenza maye mwadha ya ndo miongona na ilila sovyo kuthumwa walanyo uwa CBC kunenga na maendekithio mwa kuita nanika na kunenga asivu suwa kuivanga yolo wa kisomo cha maniwa mom. Kisomo ni kisio dhoto ya so miele wanesa hapa kwa tamusei ni mwiye ndineza kundinanda bado ndineza ku understand what is CBC and what it comprises of na idhi tukitokwetela being the first parents in the JSS tukitokwetela to the parents na to ensure government it is all twice yasiana so we are very positive about it no to challenge tutu nini Ken Mulinge Mutongwe TV kuma Makindu county ya Makueni. Tusongana mbe mumanyiwa Purity Mutinda nyenya kuma matongulu yu ende na kumakamuno kumadhanzia siya kuyanisi ndoto yake palo na kuatie Maximana tatu miongwele na nyanya ndeni wa mchini wa KCPE school na musingi wa Tala Township na yu musi wa kiende na utonyi wa kumutua school wa secondary wala wetitwe skulu ni wa Bishop Akodho lo ngaleka osia Nyanza Purity dheto na musi umwe nyawa ke kwa isito Victoria njenya ula utetha sia kibalua nikenda kumusome diana kumoya ende yu
ndena wea na ndena winya wa kuma laitina kwathimwa na ciana ingile mabatha thina wa chumwa kimwe kibitu na balo kwenda tongo ina ndomango yolo malikilele na kweta na mwitu wake na kumutwa skulu ona thati suwetetwe Boniface Motesiano gutwalese Nimesilia maitola manene tuluma mwanyivwa Purity Mutinda kuma matongolo itina kumina mutiani wa klasi cha nyanya na yumu siwa kia tena utonyo mutwa wa skulu na dhina mwene wendena makono ya medho uitu musioni uongele kile itina wa musei wa Purity kuteveka na anaili na vala iluvila unaekwarire kusomethia Purity siambi utumika kusuvia sena isi atu kenge na kuidhwa yu atewe yani na tena undungi utonya kweka kusomethia mwana wake nami ni mtena kwa KCP last year ona vita but we madina nina madina ukasela yu musi wakwa ni single parent na ndatona batona kumbebea school fees na dino wando sibitali netwe banga secondary school Tuese walae Victoria Mnyano wala sekanagara naine vinda yanu ya kuthinikia mwana wake vinda leilo vya semba sara inausua kwa kuthinikia manyi wala matena ukwati wa usoma na wendi waki ni mwana wake avikia na usoma wana kwethe wa isoma ya skula siva kuve nao ni onjeka KCP na mineka mutianu na tedekie tuana awe says la yu ndatona kwa ya tuana ndambi vya school fees we challenges na ndewe yani a single parent so you bunda utono kwa hata yupo on au kumbebea school fees na tuana na kala numba aneti to school yita wa Bishop Okoth High School Girls High School yina kunyanza na wethi ya school wiswiva saa na yundienda mwe enda asome na nini ya kusoma na ni kula sia nundu yu sukulu ela uitwa nundu na wendi wa kutita Matungulu Girls akasoma basari ninambitie nina hospitali ndinaona mwana numa aloka ona yinambo kwata bina numa aloka makakatuthethe cia matupe tukatoa mwana skulu oilo kuthi Iyene wa mwingi wa kwea nukuatakana na tonya utonyendela kuyendo na kutevi valo ila unatetha sia uvuongwa sia ukwata kindu cha kumadho ya liu na inge kufikia na kuivya mwana wa kilo vya sia usoma ninetha uya wakwa nindetha sia uya wa ivalua o kubuya ndungua uswi uyola muno munene na tetha sia na no nineki ya bitiu kesaidi ya mwana usu ni wasoma na akwata 328 nethi wanina challenge mbingi nundu nye ninatuite sibitali nditetheka na ndini wa process isu wethi kila ninamuyite ninakitumia nundu ina mathina maingi ninakwatie twana twili tubatha na yu mwana wako wethi andato no thi school nundu wa na mbesa ila inacio nini natumiye Mwanyi wa Purity na nyinya wake menda tongo ikuma isioni sia matungulo mwana kaundi ya Masako kulikila na kumatethesia nthini wa kisomo na muno kwene sia ndoro siake na kusuvia vinda kusonga na kuikithia kana ingi ni walika skulu hospitali na yune numba ndinambo kwata bina onge yunambo umaluka ndi ukula sia ula utona kutethesia kana kuku kaka isukulu ondie yangi ngai amutethesie maende school bado nundu mama nekala ba numba dana kwata information about bursary no ndio chuma yutona ni tuna chuma so esela yu ngona bursary na tupitie tuna more information about bursary sioka tu boya tu ni o utede sioniko nikenda ni sede la no ni the school ngasoma Mutongo TV kumuva kaundini ya Masako nyeneta waboni Mutesia
Munini wa gavana kaunti ya Makueni Lucy Muleli ni wao takana serikali ya kaunti ne kusukumia serikali nene kuzela kambuni wa Kenya Meat Commission udhoye enende makio kalanzone kiliombunge cha kilome indolasi mwisioni wankuwa wanenza kumano na kisio kiukwitha kitana kwa tambua nesa undula wetesha munyao na vungulu wale wa indo. Muleli anania ki itina wakikalo na movea wa kuthinekia munyao NDMA kuna nanesia mawendekedhio amwala matonya hoteli ya enende kumaisioni ila siendeo kusia munyao kaunti ya Makueni. Caleb Chalo ni wa Mutunga. Akinene mukawani umuva musini wa wote itina wakikalo na movisa kumumvea wa kulunga munao wende wa NDMA kana National Drought Management Authority. Munini wa gavana va Makueni Lucy Muleli ni waweta kanane mumya wendekedhio kula kwe serikali kwesila muvea u kuthoisha nzama ya nama va Kenya kana wende wa Kenya Meat Commission indo ila mbinene munao kuma kesio chake makio kalanzone kiliombunge chake lome na uka kavinda kavuthu itina waenende kunyoka yo kuma kesio ke kumona na indo kotiwa nethayo na uka itina wa kesio ke wa makukosea mbua ya kuyana ndula wothothe munao na muo wale wa indo nitukuelewa situation tinzeo endeke makio kalanzone tu recommend offtake ya indo ila itialite sina wakulima wise kwitha by in the next 1 month when you move with la serikali ko through Kenya Meat Commission netwa recommend indo siuwe nekana wise kwitha indo isu sina kwa nenza nende wakulima wise kwitha nondo twise kwena le na wethie wa indo nekendo kemo kimbesa mbingi na kwethie indo nyei eswele ukite before mbua yambe whether ni kindu very expensive na already akulima ni mokie maasya nimekwenda maofisini ma serikali maasya nimeukulia serikali niwe ng'ombe ila sio itinambo twika masoma bitu mikana wise kwitha imbesa isumaiya indi baya lambwe ni kwa mwi wakana kana twendeze nimekwitha matona ko restock ingi kana kuwa indo ingi oengelo sino wathuya enende mama Kueni kuma isiuli na kwati engethao netha nini kwekeria maina thosya leu kwa wingi na kutiwa memu isioni wanza oya kibwezi kwa kundu akulima makwati ele lakini wisa kwitha me nondo siana ni siusioka skulu na ni siokie skulu nondo kuona thina wa mbesa ukasa kwitha ndwe na bisi kwau andu amumoka kuwa ikatewa ndengu ikatewa silingi miongo mwanza peange mekuwa 60 na watala cost ya production ya ndengu isu kilo kimucha ile kwa 75 shillings na ndengu ni protein na protein yuetewa cheaper than mbemba nondo mbemba to wasilingi 80 kilo kimu wow uneto kulia kulima maitu otuita twenda wese kwitha ne mwati ya lewa musie pia omwimanda leu usumu kwa mbota ndikana mwimu mbemba. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Serikali ne watakana kusongana mbe yune kwithe wajinengana usese masilangani manene ni kana kusia wanange komunene wa mali ya mwene nde masilangani ulakwa oyu ubikete pakube silingi milioni 10 katuna thandatu minister wa usese wanthene Professor Kithure Kindiki no watie kana nenze mwe ya kuyumbanisia muvango wa serikali wa kwenza silangana ne jana yimwe wa thoni wa Musumbi Dr. William Ruto. Yes, as my colleague said, we are here. Two ministries, the Ministry of Interior and National Administration, has to invite the PS in charge of water and sanitation, PS Rono, and then we also have. The government has been losing close to 10.6 billion every year because of non-revenue water, which are related to destruction of the water infrastructure, non-payment of water bills, and wrong meterings, among others. And to address this issue of non-revenue water, there is need to see the components which are associated to non-revenue water, which one of it is the destruction of the infrastructure, and another one is related to the commercial issues. The government has decided to categorize water infrastructure as part of the critical infrastructure, and therefore, going forward,
water and water infrastructure are going to be under the protection of the Critical Infrastructure Police Unit, SIPU. Water now and the critical infrastructure that supports our water supply in our cities, in our towns, in our villages is a protected category under the law, because we have already issued the necessary gazette notices. Nende mwana musaisi anaitwa Mauvoo kyokoni cha umundi yuchwilika nikenda ngunengelelie mathangu ni becha thangu ni ya Daily Nation na thangu ni ya The Standard Twithen.